TV. Look, chimene chili chopsesa mtima ndichionera kuti zokuti pamene pajawo panachitika chiwembu ma civil servants amapangidwa chiwembu, anthu ogwira ntchito mboma amapangidwa chiwembu, ndalama zawo zimabedwa ndithu. It's not in dispute. The inquiry is not meant to establish whether anthu amafuna kuba kapena chani. We know kuti anthu amafuna kuba. Zonena unena kuti zimene zinkachitika zita zinayi zophwanya malamulo. We know that. The essence of the inquiry is to find out who was responsible for what, to what extent, and the role that in this thick of things, in this scheme of things, in this theft, in this haste, kodi ankapanga chakuti, who was calling out the shots? Ankapanga chakuti roho yao uyanapanga play roho yanji, uyanatani. That's the essence of the inquiry. That's what the inquiry is supposed to do. Ipense kunena kuti kodi amene is transaction inkachitika chifukwa cha ndani. Kodi transaction ichinaenda chonchi, anapanga chindani, anandusisa chindani, kodi uya ankapanga roho yanji. Kodi chembe zuja sabange act when he was supposed to act. Kodi asabange yeye jango khala passive. Because chembe zuja committed a sin. I've always said this. The sin he committed was a sin of omission. You know, he was passive. And that passive, usually those deals amachitika ngati za segregation amakhauri hatufuna tipange support chipani. So Chambers must have been told kuti deal iyi ndi achipani. Anamuza zimene zondani. You know, that's what the inquiry is supposed to establish. You know, you as Malawians, we are different tulo, like tulo, anthu amanena kuti nsima ija ndiyo iba, nsima ija imapasa tulo. Patri, yes, but patri is also a choice. You can be eating nsima. Ndakumana ndi anthu ambiri okonda nsima anzeru. Ando upanga, suti nzeru kungukhala kumatu upanga zinthu za nzeru. You know, ochenjera kuma okonda nsima. Ndipo anthu ena okonda mpunga, atulo, anthu oti sadya nsima ndiko. Koma mbe nsima muli mavuto ndithu, koma we don't, it's our choice. You make a choice to accept kudyedwa masupa mutu. Mumasankha kuvomereza kuchitidwa chipongwe, ndikumakhala chimozimozi kumapitirira moyo ngati chiyonse chili bwinobwino. Ineyo ndimakhala osweka mtima nthawi zambiri when I see the patience that you have. This patience is unacceptable. Amalawi kudekha ukuku ndikosavomerezeka, ndikudekha kwa uchitsiru, ndikudekha kuti ngati chule ali madzi aja ali pa moto ayikidwa mu mpoto ndipo ali pa moto. Ndi chule uja akuza iwe chule uli pa moto, iye akuzaona madzi ali bwino kuti ine ndu kila komadzi amba kutenthera kunja kuzizira chilo chakuti inu munakaziwa how good I'm feeling. Iwe chule uli pa moto akukuphika wamisala iwe. Chule uja kwaya kanto aja akumayankha munthu uja wamisala iwe ine ndikumva bwino iwe ukuzizidwa kunjako. Ine panopa ndikusamalidwa ndikatero. Ndikumadzi ndikomwe amene ndingamwe ndikutenthedwa ndikumva juu and everything. That's how we approach our situation. Situation ya Malice Hotel, it reveals many timapangira act pa zinthu zambiri. You know, many timapangira act our form of patience, like patience which is sinful. You know, a form of patience that is sinful. Yesu anali muntu wa majawi. Amabanga majawi. Ifa kupanda majawi yoja sana kanalika utenga wabwino. Mina malalikira. Sana kaenda mizinga yosiyana. Kupita ugu. Yesu anali pansewu. That's why anauza anthu aja kunena kuti ineyo mwana wa munthu ndilibe malo kuti ndimakhala kwakuti. You know? Bwera nienda nane kuti mundiziwe, walk with me. Because he had no time. Yesu analibe nthawi. Anali wotopa, ngati anali munthu amene anali wotopa. Anali Yesu. Faka amangu auza mukuti chani kodi. You know? Tikangana zamani Hotel, investigation ija amene anayiyendesera kufika pa level ina kuti anthu aja afuna napange report. Report mupanga bwanji produce report opanda ogulisa amene amagulisa hotel osambulisa kumpanga interview
osamfusa mafuso and mafuso ndi andi Collins Magras wachulidwa ma situations ambiri pali video ilipo yoti Collins amakatenga 5 mabilioni tikuona kuti mabilioni fama akatenga ma section kabina kuti ma chunk ku National Bank. Why is it that you can't really call Collins kumfusa kuti nkhani iyi mnaendesa bwanji makakumana ndi Yusuf tsiku lakulangula kuti munapanga nje even amene kopanga connect anthu osewa kwabweresa ngakhale ma MP aja akupanga ma investigations awo wiki imene ikuti next week amapanga chisankho chonera apange report ankakumana ndi Yusuf ka amankakumana ndi Yusuf ino ukuona ngati amangokumana ndi as alleged by Baba Malonde ndi SB director eka. You really think kuti iye uja basi Baba uja you know the evidence is right there. I've been telling you these things and the evidence is right there kuti munthu chamaka kumana ndi Baba uja maka kumana rather ndi the SCP director. When the SCP director was on trial, if kumona ngati kuti amunyesa SCP director akumana ka anthu aja akukambirana ka munthu tapano mamulola kuti afike ku nyumba kwake and you don't ask any questions because by the letter that he wrote by that time timaina kukhala anthu okwiya kuti mukuti mukuona ngati zitsiru no inyoso no mukuona ngati ndi fantopusa tikuziwisani soba but you sit and the speaker Suleman, I'm speaking this direct to you. Chifukwa iwe Suleman unkaima kumayankhula muoneka ngati kuti ukuyimirira anthu mu parliament muja mpaka na umatengedwa kumangidwa kutantani umayima kumaonesa ngati umayima pa chilungamo. I'm giving you 7 days Suleman chifukwa iwe zako file yako ndinayo and this is not I'm not putting out a lump sum. When I uyimira anthu iwe Suleman, you are protecting the committee that you know kuchita kuziwa kunena kuti anthu hawaja ndalama. You have the right information. There is no way you don't have the intel kuti anthu ajana ndi ndalama. Iwe Suleman. Chifukwa iwe Suleman, you are connected to the Indians. You are connected to the black community. We know that. I know that. So when you protect the committee, kumalola committee jaisipi dia ndikupanga za iweyo in 7 days time. Yembe some diary. Iweyo Suleman ndi mozi mene Bible imanena kuti nditsoka iweyo kolazimu nditsoka iwe bedside before jani iweyo Suleman unkaima kumaona ngati ukuyima pa chilungamo. Pano ukupanga protect and we know your issues with your child, you know, mwana wako ndi the cartel and all those kind of, we know that. Ngati Baba Stephen Mulondera kamsiyamo isn't mazuwa sozoti munthu izinali ndi kamsiyamo ngati amalimba mtima ukakumana ndi SB director muganiza kuti sana akakumana ndi Yusuf chifukwa china akamulesa nchane kukumana ndi Yusuf sono ngati amakumana ndi SB director sono pa mawiki awiri apita aja ankakhala akamangirawo amandiyimbira 4 chenja kukuonesani ngati kuti and ineyo I'm not on trial in the Amalis deal sindili sinupanga pia pena pali pose kuti parliament yambe kufufuza nkhani. I'm the one who is so broad on this. So there's no way someone can be presenting as if ndikubwera kuti ndifuna kuteteza munthu wina wake, yet I'm the one who brought the issues to you. The secretary of parliament inandipanga approach ine kukuti ndipase information. Why is that not an issue? I want Baba Mulondera because mainstream media ndakuvulani panopa muli mbulanda nonse azodiaki at Times TV, Times newspaper, Daily Times and Nation newspaper, my radio stations ndakuvulani mukuonekeratu kuti mateteza cartel. The corruption in Malawi is protected by the media. Paliwe so kubisa chifukwa chani when I wrote my complaint to ACB there was a little media, but my complaint was direct, like the corruption, the bribe was clear, the amount was clear,
zimene zinachitika zili clear. Komanso reaction ya baba inaoneseratu kuti zinthu nzona ifana nena kuti ndani kodi Clifford Apostle Clifford Kawinga anampanga offer baba. Zina yangu ndi baba eka. Ine ndapanga complaint ndakamba za iye kuti analenda 65 million. Iyo jana banga confirm. He confirmed what I said. By saying kuti ankandipanga offer ndalama izi koma ndinakana. Nzaboza zoti anakanazo. And he knows he lied. Now, Huyuma aliyesa amene ali kuti Mulungu anampasa nzeru ndipo nzeru zakuzigwisa ntchito. Knows kunena kuti chimene chikuchitika papa ababa aja akufuna kungopaka matope kuti SB ikanike kumpanga investigate. Kuti anthu asapange investigate because my officers akwena the way I know SB bank imena kuti by now abanga investigate or akumpanga investigate. So the moment he sees kuti my officers are panga for, he then wants to tend. Koma SB to CSC director. Hello, amalawi chomwe mwina uzoti tikati SCB is not the director kuli anthu osiyana. Leadership director chama kupanga provide leadership, and it's very important. Director sizophweka kuti tizingopasa vakala basi ziko anthu malunda azikhala director. What are you talking about? Basi judge onena kuti wakhala wapanga litayo munthu anayepanga wagwira ntchito ngati ya malamulo ku Solicitor General zaka zambiri ngati Solicitor General mpaka na kumtosa mmoja kukhala Supreme Court judge of the Supreme Court. That's the highest the highest status in the legal profession is being a Supreme Court judge or a senior counsel as a private legal practitioner, because there's also, so muntu afika pa highest office of the land in terms of legal profession, which is being a Supreme Court judge, and then muntu jakubeze kuti nthawi kena on director waku justice. What are you talking about? Like anthu numakunda katangale choncho bwanji. Katangale uchita kukakamiza. So katangale ese ndoyipa, koma katangale uyu ndochita kukakamiza kuti you know how many zimayendera tikamapanga moyo. Rape is bad, but many defilement is worse. Are you getting me? So tukupanga katangale wa badi ndi tukupanga katangale wa worse, where you have Anthony Kamanga kukhala kuti munthu anapanga litaya ku Supreme Court, then you are using him ku justice kuja kumapanga kukhala director wa drafting lile kulibe kwa anyamata amene akhala kugwira ntchito zaka zonse. How many years has Anthony Kamanga be a drafter kumene kujawa munthu akhala Solicitor General? And then how does someone move from being a Solicitor General kukakwera kafika Supreme Court ndikabwerera sokakhala director of a section? Zawuchitsiri kuti zimene zimukupangazi ku Minister of Justice zite. Iweyo Charles Muhango, you have been in government and you have been in opposition, so you know this council, you know this. So can you wake up? Amuhango tazukani musagone. Don't allow Chikopa kuti agwise ntchito. Chifukwa Chikopa is going down. Chikopa ujatu is going. Ndingakuza nizake Ken Manda amamveka soba. Ndingakuza 2024 Ken Manda ndathana naye. I told you, Ken Manda ndathana naye. We are done with Ken Manda. Whether the system tries to protect him, Ken Manda alikutiko pano. They are trying to do whatever. Kuma Ken Manda ujadinamaliza. He's gone. Chikopa wangosala 50%, 45%, and akusala 45% chifukwa silence ya lawyers. Ineni mona ngati lawyer be over time they will build thick skin. What do we call thick skin? Because most of these lawyers are no thick skin. They have no principles. They don't stand on principles. What ethics are you talking about? If you can't stand, kuna kuti Chikopa di ndwakuba publicly. Chikopa is corrupt. Is ndwakatangai. All the lawyers that you go to, mukupita kunena kuti ngati sangabwere public ndikuyima pachilungamo, because the lawyers are the people that are supposed to stand on truth and speak to the realities of the country, to the realities of the situation, to the realities of the legal profession. The legal profession ikupita kutiko, justice system ikupita kutiko. They can't speak. Why? Not because alibe umboni kapena kugwiza nazo kuti katangale waononga justice system yakumala, koma chifukwa chinazo kuopa Chikopa, chifukwa kuopa madisa kuti ndi. And then you call yourself lawyers. Who are you? Mwina ukhala ndi dzina lina lake koma sumina kuchero. Mwina ndinu ma errand boys.
Mina nena Professor Kamangila. Nawi padzana hapo. Koma ngati simungaime pa chilungamo kunena kuti yayi. Because 2024 major, when I came out and spoke za Ken Manda, if the lawyers were to come out with Ken Manda ndo kubadi chanja nkhani inakatatu kaka kena kunakapanga za chikopa chikopa adi umboni ulipo kena koma disi kena by now pati mwachedwesa chipulumuso cha Malawi because kuthana ndikatanga is the only way to aim to solve the problems in Malawi. Palibe suchina mutasa kunamiza kuti yayi industrialization yayi AIP ka madefu yiti bangi chanchani basi kumagwisa ntchito anaphambo aja ngati kuti basi chanja anaphambo is a good man, but you shouldn't. Those guys are people that have been professional all their lives and have invested. So ngongoli kupeleka ngongoli kwa citizens is not a way to solve the situation in the country. Kuthana ndikatangale ndimene chinka sinthe dziko la Malawi. Palibe suchina asakunamizeni let's invest in chanja mupanga invest bwanyi ngati kuti katangale because katangale will still hunt you. Tisinthe education system tikhale tiziphunzisa mentality change. Mukuchedwa deal with katangale. Kodi tiyambe kupanga kuti katangale iyi kuti fa katangale pali pose mukutero atiye ndithanini ndi judicial. So ntango yamba kupanga za judicial muja zina the moment is anthacha banga zawo zonyasa amapita ku judicial kapanga protect, amapita ku court kapanga protect, amapita kwa chikopa kamba kwa madisi kwa kapanda kwa kalembera kwa nzikamandayo nzikamanda ndi wakubaka. He has a lot of Indians that go to his house. I have that information. Nzikamanda uja. So ndifaya chikopa uja he's just free flowing basi amngopanga zimene angafuni fire and dead ya nzikamanda. And Nzikamanda has failed to act on Ken Manda because they are related. Anakwatira kumodzi. So you have a system that is captured by marriage, that is captured by kunena kuti onsewo ndakuba. So when you go back to history, you find kuti Nzikamanda, Chikopa, Madisi, and atatu onsewo anali kumzuzu nthawi imodzi at some point. And mupeza kuti somwina ICBN ake anali sokonko koma pano sinthawi yofunikira kuti tikambe zimenezo. Now what I'm driving at is kunena kuti anthu fetu kena kukhala odzuka zinthu tikamaziona osamazilekerera tili apa chifukwa chozilekerera. Movie oyang'anira umalowa m'maso kapena umalowa kumaso, tisalole movie kuti utilowe kumaso. Movie usalowesese fa tilo akale kumaso kuma usalowesese tisaone so wachiwiri so wina so utiloweso kumaso. Mwina waphulisa diso ili tisalole so diso ili lipite. Mwina waphulisa mbali yawo tisalole so uphulise mbali naye. Tisalole kuti movie udibaye kumaso. Amaryllis Hotel ndalama zinachoka ku FDH Bank. Ma officials aku FDH Bank anazabwera pamene pacha kuyankhula za nzeru pamene pacha. Usizoti bank yake actually is a root of all evil. FDH Bank ni mene napanga madeal wose kuti deal icha iteke. And FDH ni mene kuchitika madeal wose. Corruption yonse in FDH Bank. That's the basis. Not kuti it's the only bank that is corrupt. CDH is very corrupt. National Bank is very corrupt. FMB is corrupt. Kumano FDH, kuma financial institutions, the queen of corruption, kuma financial institutions. You FDH been the queen, queen of corruption, queen of thieves, FDH Bank. The prince of thieves and the prince of corruption ni Chikopa. Saiwa Chikopa. Malawi yose yetu imeneyo. Amwenye yose mapaki Indians yose. Hii mapakizi. Anthu ochokera ku Pakistan. Amene akusonyeza Malawi yonse amadali ya Chikopa. Even other people, foreigners from India amadali ya Chikopa. Kuma ku India ndo jepa amene apanga zazo sokonekera.
ndawa kupakiwa amene amapanga zosokonekera zambiri, amene amasokoneza dziko lathu, ndi amene akutigwiririra mwankhanza, amene wawo akutigwiririra amwenye amene wawo. Muona unena kuti the queen of corruption, FTH Bank, ili muona unena kuti pali ubale ndithu omveka bwino wa Tom Mpinganjira ndi Chikopa andi maulikuti ake ku Supreme kuja awiri Kapanda ndi Madisi. Kena kwa ndi uyu amene akumupanga hodare Lamson mzikamana sangapange chiyonse anamugwira amalo olakwika chifukwa chawo kuti anampezerera ndi corruption yake. So that's how the system, and then Chikopa amagwira anthu kusiyana the whole system. Akakauti munthu kumajisi mjawapanga popalamula Chikopa namapulumusa. So then he owes, and amafira they owe, they owe him. Nkani amalisi ndi nkani yomvesa chisoni chifukwa chonazo kuti report yomwe inali kuti ipangidwa present munayiona inu ndi report yochitisa manyazi kwambiri, ndi report yomvesa chisoni chifukwa it does not really provide accountability and hope of accountability. So few remaining when you talk about rights, the right holder, they makala duty bearer. Duty bearer and one sound in ufuluja ukutani kodi ukunjoyedwa kapena kuti kupangidwa exercise. Zikakanika kuti ufuluja su kupangidwa exercise, uyuyu rights holder ya ukanika kupanga enjoy maufulu. Then uyuyu the duty bearer amena kuti and consequences for failure. In this context, pangokhala report ingokamba za rights holder, the rights that were violated, and then go this into tingazipange bani to prevent this happening again, blah blah. Kungobanga focus on that, but only the duty bearer and accountability zero. But then, and then they highlight Gabriel Chambers. Gabriel Chambers in Amina we now have suspend immediately the non-existent. These people think we are stupid, and they did that. The body Jamaibanga Tamaitangisa Fajani would Amafuna would Chambers asabange now yani. Asabange now my interview. Come to Chambers the matter cause my interview a matter of so nice. The Chambers akala SB direct. Abobi akaka Professor Bande Louis Bande. Tivomera monyinyi liga koma timpasa so busy. Fa kuti okay, Gabriel Chambers ndikambeza Gabriel Chambers. Gabriel Chambers he's already wounded. Ndaga sankidwa. Aisisa kuti abange hiyo amene ndipo ife tinthandiza kuti abange hiyo agwire ntchito. Ndipo tikhala naye busy. Amene titakumanga tizammanga tokha Chambers. Akazapanga zopusa. Ndipo mbondi zankana ifa khani ndionena unena kuti anthuwa amapangidwa hold at Ramson. Zomwe yamanena za files ija. So I believe this man alemba baba mukata muja unena kuti Uyuyu Chambers amapitisa mafile. I don't think so. It doesn't make sense. He was trying to scandalize DPP. Kuti DPP dani ndi Chambers. Chimene chinkachitika in my understanding might be them offering the file yawo kuti isokowese. So muone unena kuti achina baba aja my MP amene they are working there for their party. As kuonesa ningatola kuyimirira inu Malawi want the truth to come out. My interview jakapereka, but it's bullshit. Kalata ya baba sindufuna kutana nayo nthawi ifasi kugamba za ine ikugamba za Gabriel Chambers. Koma anomenda nenamo mukaona zimene makamba inapanga scandalize a lot of things. Inapanga overblow, kuzipanga overblow zinthu. Do I believe kuti anthu aja makumana? I think amakumana anthu amene ajawo. And chimene baba wanapanga china nchona sakunena mbali yake zimene iye amayankhula ndipo zimene iye amapanga. Role imene amapanga play. Sizingatheki kuti anthu kumane as many times anthu musakumvana. Mutenga ngatifana. Ndepe mukunamiza baba ndi anthu kuzoa zimene mwapanga, ndizoa zimene mukupanga. Komano IPM swaji bwana. Achibwana mwina ndamene amuzungulira. Koma IPM uyo swaji bwana. Information ikangompeza IPM. Panopa sindikuziwa ngati yampeza, sindikuziwa, sindinganenepo. Koma ikangompeza. Now, you find unena kuti chi report chimejajo chiku tivindikira ife kuonesa ngati justice is being done, but when justice is clear not being done kuti ife nikokhala contented but dipete unachita chani report inatoka that's why ife ndangati
Yusuf our investment abwere. And then all of a sudden they want to do in camera. Why do they want to do in camera for Yusuf? Because they don't want him to undergo accountability, to be asked questions. Because the main issue, this Yusuf guy, quite the issue accounts yao. When money came into the account, what happened to that man? That manager many in the cedula. So when you couldn't have this into bandit akugawana spoils of theft, spoils of money heist. When Collins tank kampakale kuma uyu Frank Mbeta, it was clear kuti yoja wang even when amayankira makata ake record yake yoja ndikachali kuma the inquiry showed him mena mamfusa mafuso kuti iniyo munanena kuti you should, you should. Why did you say you may? Because he was underlining the point. Many mjamoni auti yenga the Attorney General akwena banga respect the board of the trust fund because they work autonomously. The word is autonomously. They work autonomously. Ama ina kugira nchito pawo uka. Kuma sisi kutano zote Attorney General it's not absolute discretion as he was trying to lie to you people. There's no one in this country that exercises absolute discretion, or the law does not perceive or permit absolute discretion. There's nothing like absolute discretion because then that's authoritarianism. That's without limitation, powers without limitation. If you're talking about absolute discretion, it's no longer discretion if it's not within the law. So even if it's whatever kind of discretion has to be exercised within the law. In this case, within the principles of trust law, the fiduciary principles. Kuti ndama izizi sizathu nditu tamuzigwira on behalf of anthu osauka awa amene akugwira ntchito mboma koma osauka. Sitimayina tukhacho nti kuti maiko ena anthu ogwira ntchito mboma ndi amene amakhala kuti akuchita bwino. Because that's how it's supposed to be. But government is the biggest entity. Kuma tinagawana boma la tulicha. Zomwe anayankhula baba mukalata yawo nzawo uzete. Komanso pofuna kumpaka Gabriel. Why did he write the letter? Atalephera kumulepheresa Gabriel Chambers kupita kuma interview through the report that they wanted to present, and Prime Minister said you can't present that, it's incomplete. Then they had no choice but to do the Baba Mulondela way, where he then becomes the complainant against the acting director of ACB. Now, that letter, its main reason was kulepheretsa kunena kuti anthu aja asapite nawo Gabriel kujani ku interview abangide suspend, so it gives them advantage to the cartels candidates, because kuti ma cartels candidate akamba za Luis kubande titakwavomerabe koma tizakhaso nawo chimozimozi nkhani medu kubangira ndena komanso kumene mujamu mula akwakwa ndikafufuza kunena mmene akunena without enough investigation akunena kuti ni munthu onena kuti akhoza kuyendesa bwino chimene chichacho chinthu chatampasa atakuyendesa bwino ndeza ndipasabe mtendere kuti isikuti tikuziwa zonse koma at least anthu ena akakamba za bwino funa kunena kuti akwakwalawo kwesikomu wena abanga kuli ntchito zimene zawo anthu ali nazo ine sinazione ntchito zawo, so mtima wanga uli mchimwemwe kuti tikuona apart from Gabriel tikutha kuona Luis Bande tini mavuto ake koma yeye just Luis Bande za criminal law amaziziwa chancha is a professor of law obviously chancha koma pali ma connections ake yeye uja ndi andale ndi pamene pamati opsa komano tisamaope kwambiri pena pake fabena timazaopa kwambiri kuthekera kulipo ndithu ndi apaso kukamba za kwa council kwa anthu akunena kuti anamvera mbiri yabwino apo ndi apo tikufufuza koma sitinamaliza kufufuza sitingachape amene wawo koma Chambers tikumuziwa ndi lawyer ekhaya amene anayima pakati pa maloya ndikuulula za zinsisi zimene law society imabisa nkhani ya filling station inawusa zina zimene Ken Manda amapanga ndi Emmanuel Teo Ken Manda zimene amapanga ndi Aidiga Kachere awapona kita gift na nkhuni ndi maloya ena amene amathandizira timati ma proxies. Now
iye anayima pa chilungamo nji ndikutulutsa ripoti ija pana ku parliament anakayifotokozaso iye uja ku parliament nthawi yake itakwana kuti akapereke zimezi. He has shown, anaonesapo komanso the last 3 months imene I don't know how long, maybe it might be more, maybe it can be 5 months. Imene wakhaisibi director watiwonesa ma blinces of kuti zitakutheka koma watiwonesaso desperation for the job, which is my worry really. Chifukwa chake ndikuona kuti sikuti achoseretu achina Luisiwa Bandewa komanso sikuti achoseretu achina Kwakwa komano of all the so ndikunena atu ineno ndikufa anthu amanena wayamba kusintha kusintha iniyo ngati moyo mwanu you don't develop, your thought doesn't develop, and you don't when you speak something or when you work on something you just want to stick to ndifake moyo wanu smile munthu uzikhala kuti ma facts amene ukupeza azikupanga decision, so your decisions should be based on the facts. Maganizo anu azitengera ndi mfundo mmene zili situation imene ilili, osati ngokhala kuti ineyo ndi wa DPP basi iwe ndi wa DPP. Ngati MCP kupanga bwino ichamenene MCP, ngati DPP ikulakwisa ikalipire DPP kuti mukupanga chani ino a Democratic Progressive Party ziko linakupangira anyamata atu achipani kwina kumakhala kutero. Anyamata okonda chipani amayenera akhale anyamata okonda dziko. Palibe munthu amene angakonde chipani osakonda dziko, and zimene zationetsa nthawi ya MCP mene MCP yachokera mboma. For MCP simene yachokera mboma with how DPP position itself, because it had a candidate okondedwa ndi anthu koma analibe kuthekera kuti angaende Malawi chifukwa chonena zonena kunena kuti zifukwa zake zonse tikuziziwa, now but issue ndiyonena kunena kuti anthu a MCP amapanga behave ngati kuti Malawi ndi MCP ndi ziko. MCP can never be ziko. DPP can never be Malawi. UTM can never be Malawi. UDF, West still, we can never be Malawi. No political party will hold a place like Malawi does. Now, nyamata weni kamena mbambu, kamena mai, kamena mwana, amina makonda chipani. Iniyo amene muli anchipani ngati maikonda di DPP icha, ngati maikonda DPP muwena kumakonda dziko lanu. That's the only way that you will truly love chipani. Chifukwa ngati muzikonda chipani chamene manena kuti makonda chipani mucha dziko osamalikonda chipani chicha chipeze kuti chaononga dziko, and dziko lija limapanga pamakhabe nthawi zitatani lomuta user mphamvu zota anthu amanena kuti no, and amathana nacho chipani chanu chicha. Ndi nkhani yona ya anthu amene amanena kuti timakonda chipani si anthu akuti amakondanso chipani, ndi anthu kuti amazikonda okha koma amagwisa ntchito chipani ngati njira yopezeramo zakukhosi kwawo, wopezeramo chuma moberamo chipani chama chipisa ntchito chobera. Ndipitirire ni nkhani ya Amaris Hotel kuti mukaona zimene zachitika za Amaris Hotel muona unena kuti pali a chilling effect, anthu kungokhala kuti mwasitachamba mwafowoka kumamkhala paizi letu mani mani munamvera interview jamani indedi tu pamene baba indedi tu mene zinaendera didi tu zinaenda choncho didi tu mene zinkakhalira didi tu zinaenda bwino didi tu. Amalawi tingati choncho kuti we are in repetition, tingobweza zimwe and sitikutaka tukhala kuti china chake we are possessed over something. How can we be by easy mene zikukhalira za Amaris Hotel kuti after everything how okay committee mene ikupitirira kukhala committee on what basis akuti muti tupanga chani as a country chifukwa with everything surrounding tasiyani complaint mene nena ineyo kuti iyo jana under 65 million which he knows jana under 65 million report kapena complaint mene baba Malonde analemba kuti amakumana ndi Gabriel Chambers kuti amapanga zotere. That report is enough. Just report the complaint ya baba icha. It's enough complaint. It's enough document. Kunena kuti baba kwena kusiya kukhala chair. The least we can work is to have a different chair, and a different chair with baba leaving the committee. And the reason is he was breaching the terms and conditions. He has brought down Section 12 of the Constitution. Hello, Section 12. Subsection, is it C? Subsection 1, paragraph C.
power to govern is sustained or remains in the office bearer as long as the trust of the people is sustainable. With sustained trust. Pamene chikhulupiriro chachoka makhaso ya uma. So ababa amene ali chikhulupiriro ni ndani akuluakulu. Like let's face the facts. Ineyo ndimamva kuiteka ngati kuti chinthu china change chandima pakhosi. Zinthu zimene zimachitika zikamachitika then madaba kuti iniyo mmakhala bwanji anzanga, mmakhala bwanji osamva kupwete, osamva china ngati chakula sani pakhosi pa ndipo chamkhala munajapo nsomba ndikupeza kuti minga makamaka nsomba ya mpasa imakhala ni minga yotere chonchi ndiye imakhala yokoma nsomba koma minga imakhala katikati mwa nyama mwa mnofu yeah the way the end mnofu wa nsomba mu minga imakhala yonchi ndiye ukudya umeza ikukakamira pa nsomba ojeni minga sungairani sungailavule sungaimeze imangokakamira pepo ndi makolo amene ameza mbamu ndio matenga mbamu ija umayika kina mbamu ija makakola minga ija kina minga ija mtendero umene umapeza penepo kapena chisanzo china chopatula cha minga china chomveka bwino munajapo mbatata ija kudya palibepo madzi palibe tea ndi mbatata ija ikuime pena paka. That's how I feel. That explains perfectly how I feel. Kuti ukudya mbatata ndi ikuime apapa palibe madzi palibe chancha ndi ukufuna kuti mbatata that's how I feel. Zinthu za ministry zikwenda kumamva muzimva choncho muzimva ngati mbatata yakuthimbani pakhosi ya ikuthimba izikuthimba like nkhani imene izikuphisani mtima kumakhala ngati mafuna ndione kuti ndikuyankhula ndekha kapena fa sinanganda sintha papa kapangidwe ka zinthu kamera ndayisitembenuza ineyo timatena amazalifuza kuti sikugona chifukwa chani bwanji kupanga post nthawi zino ndimakhala kuti ndigona bwanji mbatata ita kuthimba itathimba pakhosi iniyo mbatata inakuthimba ndipo pakhosi kapena chinangwa inakuthimba ndipo pakhosi nkhani ya amaisi zikwena kuti thimba pakhosi nkhani zakatangale zizithimba pakhosi zikangati ngati mbatata zithimba pakhosi tikamva kuti khosi kuzikhala kuti bi kukanika kudya kukanika even ntchito zakuchipinda azibamba muwena kuti musamangokhala chidwi of course benzofunikabe kuti amene muli pabanja muzimasuka chifukwa ina zoti njira imodzi yokhayo yoti mukhale moyo chifukwa we need you alive kuti kwena kuti maso zimene zimathandiza kuti mwina muchose maudani ulosa maudani ndi anthu akatangati kuzera ntchito zakuchipinda ndi kuzama anthu amene muli mbanja unthunthu Dr. Caswell zimene ndipanga zodiac ndikuona ngati mwina Dr. Caswell also nawo kateo inapeza kuti saba munaona kuti napeza kuti unthunthu uja sunaende of course anandiuza kuti panali medical emergency zimene singafotokoze for medical emergency ndizimza private koma ano mmene ali Bambo Caswell aja Dr. Caswell is a public figure. So when you become public, you lose some of the liberties. It's just inevitable, Like, zinthu zanga zikakhala mbamba ndi mapangidwe ake ndikosiyana ndi mmene ndingapangire ndinakhandi munthu wa private. I'm a public person. So the amount of accountability and the amount of eye people have on me is huge, and then you should expect it. Judge and hukuyankhula zikhala ambiri zomangosumira anthu zopusa zite. People have to have conversations. Ndife anthu osayankhula kale dziko la Malawi lija anthu ambiri sayankhula, so you can't have anthu umangosumira anthu akupanga basi. You are a judge. People have to talk about you. People have to discuss you and how you're doing your work. Kind you're a musician, people have to talk about you. Zina and Hama za offensive. That's part of freedom of expression, unless so offensiveness and lying, they're different things. Kuna mizila muntu mzola kwika. Amalis hotel nkhani imene ikabedeka meneka kasi kutimba ni pakhosi. Zikangani ngati chimbamu munapanga phuma. Kumena kuti munapanga lidima ndikudya chimbamu cha moto osongati icho
sima yake ndekhale kuti ndijayo yaphapha ndechimbamu chachikulu yakuthimbani komanso yakumatani kuotchani pakhosi. That's what the fifth umbanda akatangale kuba mwanseri kusikupangisani kumva choncho, kumva kupweteka, kumva uncomfortable, kukanika kugona. Kodi komiti imeneyi ikupanga chani akuti azamba sangabwereso chifukwa akuyankha milandu? Komiti imeneyi mukuti ikupanga chani? What are they doing with our taxes? You know what is it? Akuyuza misonkho yanu anthu amenewa akupanga chani? If ineyo andi kuti kumalawi kuja akatola nkhani ini ndani? Who are the journalists in Malawi? Who are running the media? Who are the gurus in media? Mati ndipemphe kunena kuti amalawi tisafoke tichilimike tionesese kunena kuti komiti ija ngati sasankha yonse ina yanyuwani and quickly zimene sizosowa kuti anthu anene kuti zimene zilepheresa kuti chilungamo chisatuke. No. They are an institution. And they should not hold us at a ransom. That's why you have a secretariat during the committee. So even the secretary, when I needed to secretary part of the country, because the country Jemalo have been a party pose, Zometa Speza, Baba Munda winner to sell, Abele chairman winner. Go take, and I'm okay with the committee just having Baba Jogi, because Baba. Dindu Umboni would have gotten 65 million. I have got that evidence and he knows it. China Jimena Zwila without Chambers, the Baba and Aguman. I knew before Sana Lembe Chikata Yakichich. How did I know? Then the Wuzin am like, hey, no, it didn't come up with anything too. Hey, I mean, I'm going to I know what this. Not all of Malayans. In fact, now it's the minority. I mean, now man in as many as well. I mean, I'm not post any mayo. I'm not going drama. It's paid by post or paid by comment. I mean, as we are good. Baba Uja, we are Gabriel Chambers. Did I better report? Younger complaint. The SCP director was in shock by my allegation. So as a director, he had to find out from me, what are you talking about? Do you know the impact of what you're trying to do? And I think now also, Atakaguti anali affected by the masses saying, so he wanted it to be ascertained. They asked, Madi to Madu di Banga easy, to the Fufuze. So, do you want to know, are you playing with us? You know, are you using your advocacy just to play? I told him now, and I can bring it to SCB. You know, I'll bring it to SCB when you charge this person, when you intend to use it. Because Mugabanga investigate, Mubeza even more. If you invest, I challenge the SCB, like when you're investigating, you find more. But on 65 million, now. Oh. But response ya baba, when I posted. Kamangila abwelese audio imene tinka yankhulana ine audio. Where is Baba talking about audio? The audio is kuchokera kutiko, because when you look at my complaint, it does not discuss anything about audio. So I have analyzed. By that moment, I knew Gabriel is talking di nani di Baba. They are talking, whatever reason they are talking. Ineoru antu angufuna undiga munjoni nga jona zuti basi ingo bebe nkhanicha koma nkhanicha ndi anthu awiri Gabriel James anali desperate to retain their job. Koma no, from the experience ya Maris ineo sinaone umboni ndando natawa mani na budi anaja nao umboni. Just give me when I just have evidence to show that Kembezi benefited from the Amaris Hotel deal. Also, the Opeka fund who are Magatewa busy umboni ukaturuka. I'll be the first one to say Ichinjani Achembeziwa that time. And the other cousins be director udi fule kudi vomelezedwa. Sikudi ndekuti akazapanga zao ndekuti saka chanja
ifeyo sitima pembeza mafano chimene chimativuta moyo mwathu tikupembeza mafano. Mwina ndifake anthu ena asamatikonda koma asamatikonde kumene koma ife sizapembeza mafano moyo mwathu. We will follow justice because God is a God of justice. I urge you, Amalawi, ndikumemani Amalawi, tizuke. We can do this. Izizi zitheka ndithu. Inde tikafika. Inde katangali tithana naye. Andikanena kuthana ndikatangali. Ndikuthana ndikatangali at the level that we have in our country. Pamene munthu agwidwa ataba pwezi kuti sakumangidwa. In fact, munthu amene wagwidwa katangali amene amasankhidwa sokhala SB director.